we ஒரு problem போட்டோம் நம்ம. But just to recap, today we'll start from the trigonometrical limits. So one of the couple of theorems that I told on that day regarding trigonometrical limits. 1 minute. It keeps telling me about limits for my account. I think I need to buy some limit, is it? Some GB. So trigonometric limit, what we saw on that day was the limit theta tending to 0, sin theta by theta equal to 1. அதே மாதிரி limit theta tending to 0, 1 minus cos theta by theta is equal to 0. This is not 1. Okay. And again limit theta tending to 0, tan theta by theta is equal to 1. Okay. So these are some important fundamental facts. No, இதை நீங்க எப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். So given some expressions கொடுத்திருப்பாங்க, we'll try to convert it into one of these formats. Okay. But இது எப்படின்னு நம்ம இது மூணுத்தையுமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது நீங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்க. ஒன்று வந்து 1 இருக்கு, அதே சமயம் the other limit is 0. If you see, இது எல்லாத்தையுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா theta 0ன்னு போட்டீங்கன்னா எல்லாமே 0/0ன்னு வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் sin theta வந்து 0, ஸோ இது 0/0ன்னு வருது. அதே மாதிரி இது 1 minus cos theta, because cos 0 வந்து 1, அதனால 1 minus 1 இதுவும் 0, theta 0, ஸோ இதுவும் 0/0. அதே மாதிரி tan thetaவும் tan 0 equal to 0ங்கிறதுனால 0/0. ஸோ எல்லாமே அன்டிஃபைன்டா இருக்கு. when at theta equal to 0, இந்த இது எல்லாமே அன்டிஃபைன்ட், ஏன்னா எல்லாமே 0/0. இப்போ லைக் I said limit அப்படின்னா, பட் அந்த இடத்துல when theta is 0 அது undefined அப்படின்னாலும் near about slightly more than 0 or slightly less than 0 அந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ இருக்கு அப்படின்னு பார்த்து அது ரெண்டும் மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம லிமிட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, so that we take it as even though it is undefined, if you simply say sin theta by theta when theta equal to 0 is undefined, but limit when theta tending to 0 exists. அதுதான் இந்த வேல்யூஸ் அதே மாதிரி. ஓகே, so I'll explain this all of these now. Then we do some problems on this. Okay. So first, one of the important facts sin theta is less than or equal to theta less than or equal to tan theta. When theta is in the first quadrant. First quadrant எல்லாமே பாசிட்டிவ் இல்லையா? This should remember. Sin theta will be, நீங்க இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். sin 45 எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா 45 அப்படிங்கிறது இந்த theta வந்து theta is in radians. Okay. So sin 45 please change again sir. Can you repeat na என்ன சொன்னீங்க? Screen change again sir.
புரியலம்மா. What are you saying? ஸ்கிரீன் அதே change சார். ஆகுது. Oh, okay, சேஞ்ச் okay. ஆகல ஸ்கிரீன். Oh, okay, okay, okay. 1 minute, 1 minute. I think something went wrong. Okay, okay. Okay. So this one I எழுதிட்டு இருந்தேன் இவ்வளவு நேரம். Okay. So limit theta tending to 0 sin theta by theta equal to 1. Limit theta tending to 0 1 minus cos theta by theta equal to 0. Limit theta tending to 0 tan theta by theta equal to 1. Okay. So இது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கு one of the how to derive this, that starts from this. When theta is in the first quadrant, sin theta is less than or equal to theta is less than or equal to tan theta அப்படின்னு சொன்னேன். So if இதுல வந்து thetaன்றது it's in radians. Okay. So I was going to give you an example. For example, if you take 45 degrees, sin theta எவ்வளவு? We all know இல்லையா? Sin theta sin 45 எவ்வளவு? 1/√2. 1/2, right? So theta எவ்வளவு? 45 டிகிரிங்கிறது எவ்வளவு ரேடியன்ஸ்? நம்ம ரேடியன்ஸ்ல எப்படி போடுவோம்? 45 டிகிரி 5/4. 5/4. 5/4. tan 45 எவ்வளவு? 1. 1. ஸோ நீங்க இதை வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம். 1/√2ங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் 0.70 அது மாதிரி வரும். 5/4 அது வந்து அதை விட கொஞ்சம் கூட இருக்கும். ஸோ இது ஒன்று 0.8 அது மாதிரி இருக்கும். Is 1. So always you will see for any theta in the first quadrant, if you see, sin theta will be less than or equal to theta and it will be less than or equal to tan theta. So how it comes is from so if you take இது அன்னைக்கு போட்டு I was explaining it, but இதை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. I want to complete it now. Suppose this is theta னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ and let us say this is O, this is A, B, well, let us say OA equal to 1 னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ இந்த ஆங்கிள் வந்து தீட்டா. இப்போ இந்த so OB is also 1, right? OA equal to 1 is equal to OB also. இது எல்லாமே ரேடியஸ் இல்லையா? OA OB ரெண்டுமே ரேடியஸ். இப்போ இந்த பாயிண்ட் நம்ம C னு வச்சுப்போம். So what is BC? So I said this is angle theta இல்லையா? So this is angle theta. So what is sin theta? Sin theta is equal to BC by OB, right? Yes, sir. BC by OB equal to sin theta. But we said OB equal to 1 இல்லையா? So we have taken the radius as 1. So அதனால BC வந்து sin theta இதுல. இது வந்து BA வந்து ஒரு ஆர்க். இப்போ you extend this OB and draw a horizontal tangent at this point. Okay. So இப்போ இந்த பாயிண்ட் நம்ம D னு வச்சுப்போம். இப்போ tan theta எவ்வளவு? tan theta equal to AD by OA இல்லையா? கரெக்ட்? Yes, sir. AD by OA.
Again, we have taken OA is equal to 1 radius. Yeah, another this is simply equal to AD. So if BC equal to sin theta, AD equal to tan theta. இப்போ you look at the triangle. OBC. What is the area of the triangle? 1 by 2 base into height. Right. Half BH. Yeah. Half into in the area. Yeah. Okay. நீங்க இது பாத்தீங்கன்னா since this length is sin theta நம்ம பார்த்தோம். நம்ம ஏரியாவே தேவையில்லை. This length is sin theta. This length is theta, right? Theta and radians is equal to this arc length divided by the radius. So BA arc தான் உங்களுக்கு equal to theta. Okay. இப்போ நீங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா BC is the smallest, arc BA is slightly higher than that, and AD is the biggest. From this diagram you can see that, yeah. So that is why, and we already saw that BC equal to sin theta and this AD equal to tan theta, in this arc equal to theta. இது புரியுது இல்லையா உங்களுக்கு? இந்த arc, how this arc is equal to theta அப்படின்னு AB? Yes, sir. Yeah, by definition of theta, so that arc divided by the radius, that is the angle in radians. But we have taken the radius as 1, அதனால the AB ங்கிறது theta. So from this diagram we can see that sin theta less than less than or equal to tan theta. இதுல வந்து லெஸ்ஸா இருக்கு, but if we keep on reducing this angle, no, then it will come close to equal வந்துரும். அதனால தான், but it will not be more. So sin theta will always be less than or equal to theta, and which will be less than or equal to tan theta. இது ஒரு முக்கியமான fact நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ இதுல இருந்து தான் that we derive that formula for limit of sin theta by theta. And how we do that is, so suppose we divide all these by sin theta. இது வந்து 1. Okay, so இது வந்து theta by sin theta. இது என்ன? tan theta by sin theta என்ன? 1 secant theta. Secant theta. It comes like this: sin theta by cos theta
divided by sin theta. Divided by sin theta போது இது cancel ஆயிடும். So 1 by cos theta will remain, that is secant theta. இப்போ let us reverse or invert all these fractions. Invert பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும், that inequality greater than வந்து less than ஆயிடும் ஒரு invert பண்ணும்போது. ஓகேவா? So அதனால இப்போ this will become 1 greater than or equal to ஆயிடும் sin theta by theta. So we have taken reversed or inverted all these elements. So now you see the sin theta by theta lies between 1 and cos theta. Right? Now limit, there is one important theorem called sandwich theorem in limits. What that says is that if this is true, that sin theta by theta is going to lie between 1 and cos theta, then the limit theta tending to 0 will also lie in the same range. இப்போ நீங்க பாருங்க, limit theta tending to 0, 1 வந்து என்ன, simply 1, right? Because it's constant. So limit theta tending to 0 cos theta என்ன, we can simply substitute here. Theta equal to 0 but cos 0 எவ்வளவு? 1. So now you see that this limit theta tending to 0 sin theta by theta lies between 1 and 1. Right? That means from that we can conclude that this should be equal to 1. That is how we say that limit